Alhamdulillah. There's salams from Maulana Sheikh Mohammed, giving salams, everyone. And he's saying for the things happening, that Allah is sending a lot of water and testing, giving imtihan, a test, and a cleaning. It's a cleaning. Maulana Sheikh, don't worry, he said. He is sorry for us, but he said, don't worry, Allah gives you better. He takes something from you, maybe, but He gives you better. He gives you better in this life and the next life. In this life, not only, but the next, you get rewards from every difficulty which you have in this life. There is wisdom, and there is rewards, and there's blessings. So no need to be sad or depressive or something. We are, alhamdulillah, it's a cleaning that you can see already. Everyone can see this. Water is the means to clean. It's for cleaning. You make wudu with water, ghusl with water, you have to clean, we have to clean ourselves. And He is cleaning everyone. And it's a cleaning. It's a cleaning, and it is necessary. If it wouldn't be necessary, then Allah would not have sent this. And we are accepting, we try to accept this, and we are cleaning everything, inshallah, and cleaning ourselves with these things, accepting, you are accepting, and cleaning and doing that. Cleans outside is only the picture. It's only the mirror of the state of inside. Yes, and it has so many barakah. As these events, they make Allah sending, and there's wisdom and barakah, brings people together. That is the first thing. All the neighbors in this area, Eifel, there are so many houses completely destroyed, 300 people missing. Only what we know from our area, 100 people died. So there is a lot of things, and it brings the people together. Yes, you come together with your neighbors. You didn't see them or didn't speak to them for 30 years, and because you are outlander. I'm outlander, foreigner. I'm German, but I'm foreigner. A stranger. And then you talk to everyone. Everyone talks to everyone. MashaAllah. Helping also. Each one helping the other one. MashaAllah. This is good. And it is a cleaning. And it is a test. And this test is for Allah giving a chance. Another chance. Another chance. And one good thing definitely it has. Nobody is speaking about Corona. Alhamdulillah. I'm very happy and very relieved from this. Nobody talked to me since 3 days about Corona. Before 3 days, everyone still, every day you have Corona. Talking, thinking, theories. Since 3 days, I didn't hear the word Corona. Very happy. MashaAllah. This is human being. This is human being. Yes, Allah giving another chance to remember that it is from your Lord, and it is about your Lord, and that this life is nothing. In 1 minute can take everything from you. What you think is so great. Your house is so great. Your furniture is so great. Your car is so great. House finished, car also swimming in the river. And yourself also swimming away. What is your life? What do you mean? What are you saying from morning till night and night till morning? What? Yes, this is our bemitleidenswerter Zustand. It's a our pitiful state. We are in a pitiful state. Believing in dunya, that is very pitiful. You must cry for that.
that you're looking to dunya, you want the dunya, you want this, you think, oh, what is happening? That is very pitiful state. Very pitiful state for us. Good state is to believe in God, believe in Allah Almighty. May Allah give us this, inshallah. Steadfastness, happiness, thankfulness for everything what is happening. Yeah. Don't go in your worries. If you are thinking something else than this, you must know it's your ego. It's our ego. Ego desires. We cannot leave ego desires. Not leaving. Even this happening, Allah showing us, even then, not leaving desires of ego. Until we leave it, inshallah. May Allah give us a chance, all of us. I am the worst from everyone. May Allah give me and all you, forgive me and bless you, inshallah, and helps. On Eid al-Adha, on Tuesday, Eid al-Adha, anyone he can slaughter, he may slaughter. It's so much barakah. Every hair of the animal gives you, I don't know, Hasanat for every hair of the sheep, every hair of the goat, sheep, camel, cow, you can slaughter. And you can use it, if you are in need, you use it yourself, you can give something, 1/3, you can give, 1/3 you take, 1/3 for the very poor, or you take it, is also okay. And it is very blessed. Don't listen to idiots, ignorant people. They are saying you're killing animals, you must not kill any animal. This is nonsense. Animal very happy. Animal asking, they are asking to every animal, every sheep, every goat asking, every cow asking to be Eid al-Adha slaughtered. They know better than human beings also. Yes, so blessed, so blessed. Allah is a blessing. Not this world and these people who are thinking they are something and they are nothing. May Allah bless you. Inshallah, Tuesday, 9:15, 9 and 15 minutes, 9 o'clock 15 minutes, we make Eid al-Adha prayer. Only the prayer, I don't know about the breakfast, or everyone makes his breakfast. Here's breakfast for the people who are here, living here in the area, no problem. Others, they are thinking they go to families. And anything else? And then, as Sheikh Abdul Hafiz mentioned in his khutbah today, it is very recommended to fast. 9th of Arafat on the Monday to fast is very good. And everyone sins forgiven for the past year, for the coming year. MashaAllah. MashaAllah. Allah is merciful, so merciful. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Amen. Everyone free. Wir machen deutsche Zusammenfassung nur. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikatul Sofa wa khair fi jamia. Mered ya Sultan, Desta ya Sayyidina ya Rijalullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Und Alhamdulillah, Allah schickt uns Prüfungen, ja, heftige Prüfungen für viele, für uns alle. Und daran sieht man, dass Allah uns nicht vergessen hat. Wen er vergessen hat, dem schickt er keine Prüfung. Die im Luxus leben und im Traum weiterleben, im Traum, in ihren Illusionstraum, die gehen bis zum Tod weiter. Das ist Strafe hoch 8. Große Strafe. Segen, du wirst geprüft. Segen ist, wir werden geprüft. Mit allem, was uns prüft. Jetzt haben wir Allah hat uns Wasser geschickt, jede Menge. So viel Wasser, dass viele Haushalte zerstört sind, Männer, Frauen gestorben, 100 Leute hier in der Region gestorben und noch mehr, 1300 vermisst. Es ist schon eine wirkliche Katastrophe für das Leben. Die Dunya, materielles Leben ist zerstört, weitgehend.
Und das ist ein Test. Es zeigt uns, wie zerbrechlich diese Welt ist, dass sie nichts ist, dass sie in einen Augenblick einfach verschwinden kann. Wenn man stirbt, ist sofort alles aus. Und so, wenn du nicht stirbst, hat der Bruder, die Schwester, die Frau, der Mann, haben die Chance, sich zu überlegen, Allah gibt ihnen eine Chance, sich zu besinnen auf ihn. Sag nicht, es kommt von der Odef-Talsperre, es kommt vom Regen, es kommt dadurch, durch den Fluss und da, ist egal. Allah hat es geschickt. Nichts anderes ist wichtig. Das ist die Chance. Wer das einsieht und wer das einsehen möchte, Allah möge uns die Einsicht geben davon, der wird daraus profitieren und seine Baraka daraus ziehen und seine Chance wahrnehmen, sich zu korrigieren, seinen Weg zu korrigieren und versuchen, diese Chance, die Allah uns gibt, wahrzunehmen. Mit allem prüft er uns und diese Prüfung ist ein Segen. Ja, und Maulana Sheikh Mehmet hat uns gegrüßt, hat gesagt, es tut ihm leid, was passiert ist mit unseren Sachen und wir sollen uns aber keine Sorgen machen. Allah nimmt etwas weg, nur deswegen, weil er dir was Besseres gibt. Allah subhanahu wa ta'ala, Karim, Mu'in, Rahim. Allah, der nimmt dir nur was weg, wenn er dir was Besseres geben will. Das ist Allahs Weg, Allahs Art, subhanahu wa ta'ala. Ja, deswegen gibt er uns was Besseres, inshallah. Dann ist es eine absolute Säuberung, das Ganze ist eine Säuberung. Wasser ist das Mittel der Säuberung. Mit Wasser machen wir Wudu, mit Wasser machen wir Ghusl, mit Wasser säubern wir alles. Und Al-Hayy min al-Ma, und das Leben ist im Wasser. Das Geheimnis des Lebens ist im Wasser. Ja, deswegen, es ist Wasser und es ist Natur und Allah schickt es gewaltig, ja, mit einem gewaltigen Schub, weil wir den brauchen. Wir sind so im Traum, so in der Illusion, dass wir ordentliche Denkanstöße brauchen. Ein bisschen reicht nicht mehr. Und es wird noch mehr kommen. Es wird noch mehr zur Menschheit kommen. Noch viel mehr. Ja, das ist ein Denkanstoß, ein Aufwachen, eine Aufforderung aufzuwachen. Und es ist viel Segen da drin. Der Segen alleine schon, dass die Menschen zusammenkommen. Menschen, die nie miteinander reden. Wir sind, erste Nacht haben wir geschlafen bei einem Nachbarn, einen Lehrer, mit dem wir also immer nur sehr begrenzten Kontakt hatten, schon ein bisschen Kontakt. Er hat uns 14 Leute mit Kindern alle aufgenommen, ganze Nacht spontan, da übernachtet, Essen gegeben, Kekse, Knäckebrot, was er hatte, Wasser. Ja, so, mashallah. Hat sich gekümmert um uns, ganze Nacht lang und den Morgen und so weiter. Man kommt zusammen, die rücken alle zusammen, die ganzen Leute, die Nachbarn helfen sich, alle helfen sich, man spricht miteinander, man trifft sich, hier kommen ganz viele Leute zum wollen gern helfen. Alleine mal dieser Segen, wenn irgendwas sowas passiert, dann kommt schon dieser Segen. Ja, es muss aber immer erst sowas passieren, dass man richtig jemand aufwacht und Baraka hat und sagt, ja okay, wir müssen tun, wir müssen machen, wir müssen uns reinigen. Es ist eine Aufforderung, sich selber zu reinigen. Der Dreck außen sind wir. Was du siehst, alles was du siehst in dieser Welt bist du. Du, das ist ein Spiegel. Das spiegelt nur deinen inneren Zustand wider. Alles, was du im anderen siehst, bist du. Wenn du im anderen was Schlechtes siehst, bist du. Das bist alles du. Du bist die Seele und spiegelt die Welt, so wie du sie siehst, das bist du. Und du sollst ein Spiegel sein von Allah. Allah hat dich erschaffen, ein Spiegel zu sein. Und der Spiegel muss geputzt werden, gereinigt werden, der Herzensspiegel. Ja, und das ist eine Aufforderung dazu. Und wir reinigen, inshallah, außen und innen. Möge Allah uns schützen, uns Einsicht geben und uns auf dem Weg bewahren, inshallah, zum Guten, zum Besten, inshallah, hier und danach. Am Dienstag ist Eid al-Adha, da machen wir Eid-Gebet, inshallah, um 8:45, inshallah. Wer opfern will, ein Tier, der soll das tun. Wer das kann, soll das tun. Es ist sehr segensreich. Es ist jedes Haar von diesem Tier, was du jedes einzelne Haar gibt, ohne Ende Baraka, ohne Ende Hassanat, ohne Ende Gutes, ohne Ende Belohnung. Das ist der Segen bei Allah. Und wer das kann, soll es tun. Er kann 1/3 selber nehmen, 1/3
irgendjemand anders geben und 1/3 für Arme. Oder wenn er selber es braucht, kann er alles nehmen, auch für sich, ist kein Problem. Kriegt er trotzdem die ganze Baraka von dem, was er geopfert hat, wo er geschlachtet hat. Ja, das ist eine sehr segensreiche Sache. Lasst euch nichts einreden von irgendwem. Wer das machen kann, soll es tun, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmatil Fatiha. Achso, ja. Fatiha, bismillah. Inshallah, morgen machen wir auch Zikr, morgen Abend. Zum Maghrib wieder, oder? Zum Maghrib. Haben wir immer. Wir machen einfach morgen ausnahmsweise, weil wir in Kassel Zikr machen wollten, jetzt kommen die Kasseler zu uns, dann machen wir Zikr morgen, inshallah. Wer kommen will, machen wir nochmal ein Zikr Maghrib, zum Maghrib. Maghrib beten und dann Zikr direkt. Also Essen muss vorher alles passieren. We meet tomorrow, anyone likes to be there. We had the Zikr in Kassel, but the Kassel, they are coming to us. We make Zikr here, 9:45 for Maghrib. Then we make a Zikr, inshallah, tomorrow. Bi-Iznillah. Fatiha. Assalamu alaikum.